dictator must go. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Free. Mu ntandikwa byalabika ng'ebyangu Kyagulanyi Robert Bobi Wine bwe yabagambanga nti agenda bakunamya era yabakuutiranga nti buli kyonna kye mubaddenga mukola mu nkukutu kigenda kwevaayo kyeyoleke mu lwatu. Olunaku lwa leero tewakyali Munnayuganda yenna attira Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa ku mmunye. Buli omu ebintu nga bwe biri bw'abiraba era bw'abitwala. N'abo abaali beefuula nti nno tebabiraba kakati baabinnyonnyoka ne bava mu kubinnyonnyoka be babinnyonnyola n'abalala ku mbeera Mwami Tibahabulwa gy'akwatamu eggwanga lino. Olunaku lwa leero mu lukuŋŋaana olubadde e Geneva, Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi era nga ye mukulembeze wa Uganda omulonde wekyongedde okuleetebwa obukakafu olunaku lwa leero. Lwaki? Abantu abateeketeeka batambulira ku ddembe ly'obuntu amawanga g'e Bulaaya begawa recognition era leero olutalo Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa lwalimu olutagenda kumwanguyira lwe lw'okulwana okufuna recognition ayitibwe legitimate president wa Uganda. Ebirala byonna bimwanguyidde, okubba akalulu kwamwanguyira, okwerangirira kwamwanguyira, n'okulayira kyandimwanguyira kubanga bonna abateekateeka emikolo egyo gyonna gye nkumenyedde bantu be yabalonda. Gw'ate yalonda Chairman Electoral Commission oyo nga yakuŋŋunta obululu n'okubulangirira n'abulangirira. Muntu y'omu yalonda Chief Judge yalayira oba wali yamuwa Bayibuli oba Kuruhani okulayira. Ebintu nno byereeta era byekola. At the age of 44, Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa we yafuukira omukulembeze w'eggwanga gy'emyaka gye gimu Kyagulanyi Robert Bobi Wine gy'alina. Ekirala kye njagala tugenderere yali 86 ono 226. Ebyo nabyo bikulu nnyo. Emyaka egyo gyegoba. Lwaki? Gijja mukadde nga kano 226 oyagala okuwulira oba toyagala kuwulira Kyagulanyi yaweebwa akalulu. Generali Tibahabulwa n'akanyagulula ne yeerangirira. Leero ebibadde mu lukuŋŋaana lw'e Geneva tugenda kubifuna. Video gye ntandikiddeko y'Abannayuganda abawangalira e Bulaaya. Abantu benna bagamba nti I don't take for granted and I shall never at any point. Abantu bano bakola omulimu ogw'ettendo. Bagenda ku bitebe eby'enjawulo okulaga obutali bumativu ku kutyoboolwa kw'eddembe ly'obuntu wane Uganda. Ebino byonna ebibala bye mulaba n'okuyitibwa kwa Bobi Wine e Geneva abeere mu lukuŋŋaana newankubadde nga bakimanyi nti nayita mu mitawaana nti okutuukayo kigenda mukaluubirira, baalina obukakafu nti bateekwa okufuna ebimu ku bigambo bya Bobi Wine lwakiri nga biri recorded oba pre-recorded. Ebigambo byayogedde byonna abataabitegedde njagala kubibatapputira kuba bibadde mu lulimi Runyaanyimbe. Agambye bw'ati eri amawanga g'abakyeruppe, mmwe mwetoololeddeko emitawaana Uganda gy'erina naddala amawanga gonna aga Africa nga ne Uganda y'emu ku go. Mmwe muvujjirira bannakyemalira. Kyagulanyi ayongeddeko n'abagamba nti ekimu ku bintu bye twagala mutukolere mulekeraawo okukolera oba okukolagana mu byenfuna ne gavumenti ya NRM eya Uganda. Kino abadde akyogeranga lunywe kuva mabega. Ku mulundi guno ataddemu ak'enjawulo nti munteereko Mwami Tibahabulwa Yoweri ne mutabani w'envumbo. Buli muntu yenna ng'ali mu kitongole kya byakwerinda afuuke accountable ku ebyo ebikolobero bye yeenyigiddemu. Era Bobi Wine mu bigambo bye abalabudde n'abagamba nti mwali badde mwangu wange embeera tennaba kwonooneka kuba buli lunaku oluyita nga bannayuganda bafugibwa nakyemalira. Temulaba nti ebikolobero weebiri bigenda kweyongera nga nakyemalira abikola kagenderere kubanga akimanyi nti ali untouchable. Kyagulanyi Robert omwagala w'abangi alaajanidde omukago guno ogwa UN ogubadde Geneva n'abagamba nti mmwe abatikkiddewo ejjinja mu kifuba, mmwe mwetoololeddeko emitawaana buli omukolagana n'ono militarire, njogera ku bya ammunition, amagye n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nti muba kubanga temukolagana naye mu mbeera eyo
yali badde abulwa wajja amaanyi naye mukolagana naye mumutuma ku mission nyingi amagye ga Uganda gatakyali gaggwanga wabula agagge agafuuka ag'obwannannyini bibadde mu bigambo bya Bobi Wine mbiina ngenda kubeera ngambi bawaje bujjaawo naye kimu ku byentegedde nti omwaka guno generality bahabulwa otulo agenda kufuna tutono tutende ebbanga lyakavaamu eryakalulu nga bwe limukaluubiridde naye gye tugenda akaliro kagenda kumweyongera njagala okubemu akafaananyi mu Amerika beyiye ku nguudo okwekalakaasa UK ne bakola kyekimu Bannayuganda abawangalira mu mawanga ga Europe ne bakola kyekimu Canada nabo ne beeyiwa ku nguudo muganda wange ne bw'obeera ng'oli wa luggumugumu nga weefuula atawulira mbeera gy'oyitamu akaliro booteekwa okkawulira tewali kintu kiboyanya mwami tibahabulwa era nakibagambye mu video gye nakedde okukola nti yakola RM kugatta magye mu by'okukulembera n'okufuga eggwanga lino edda kibadde nga kyangu ng'era abantu tebakiraba batono nnyo nga bavaayo ne bamanya nti nno omukulu ono amagye ge gamukuumiddewo kubanga badde takyeyoleka lunywe naye mu 2021 mpaka 2026 olutambi lwakyuka era Bobi Wine byonna byayogedde mu lukuŋŋaana lw'e Geneva abadde abalambululira ku ebyo bye bamanyiiko edda byayogerwanga naye nga tebabiinaako mutwe na magulu ng'era n'okubiwakanya babiwakanya nti naye byoyogera biri mu Uganda abawulidde ebigambo bya Bobi Wine alina ne watuukidde n'agamba nti ono omumpemba jjeye wammwe n'ababikka akakookolo n'aba uduwinkinga n'ababikka akakookolo ng'abalaganga bwali democratic ennyo kumbe byonna byayogera bikoma mu bigambo ebikolwa bye kifuula nnenge ku ebyo ebiva mu kamwa ke era Kyagulanyi n'abagamba bantu mmwe bwe mutaaveeyo okutujuna oba kuyimirirawo mu mbeera gye tulimu mu ggwanga lyaffe then tugenda kuba tetulekeddwa na option ndala ffe nga Bannayuganda tetugenda kubeerawo na kusalawo kulala okuggyako okwongera okulaba abantu nga beerwanako okwerwanako kubeeramu bino wammanga mubaamu okufa okwerwanako mubeeramu abantu okubulawo okwerwanako mubaawo abagenda mu makomera era Bobi Wine mu bigambo bye abakuutidde n'abagamba byonna mubikole naye bano abaami beeyinulidde ku mmwe kubanga amaanyi gaabwe gali mu mmwe mmwe mwabawa era mulina amaanyi agabajjako kino kyongera okujjayo kiri omukago gwa European Union kye gwayogera omukago gwa European Union bwe gwalangirira ne gugamba nti akalulu ka Uganda nedda ntayi ffe tetukawagidde ababaka 514 ku babaka 574 bali mu Parliament ya European Union baakawaŋŋamula ne bagamba tulabye obululu bwonna e Uganda naye ate kano kaayitiridde okuba akabi era mu lutuulo olubaddewo olwa UN lubadde lwa kunoganya bunoganya European Union bye yayogerako kati wano wengenda okugambira gwe ow'NRM tera omyumyule belt omusipi gugule mu kiwato oguteekemu gunywere kubanga ekijja tagenda kuba muntu tebigenda kuwooma olaba olwaleero generali akukuta n'agenda atule ne bannaddiini agulirira bali ku ludda oluvuganya temwamulabye bwana Yusufu mwamulabye yakutte kubo n'agenda leero n'alangirira nti ayingidde NRM mu butongole lopu amwanukudde oba abyogeddeko nina obutambi bubiri nina akamedadi akali amaggwa ng'alaga obwennyamivu bwe naye bonna be bamu kubanga ne bwana medadi tewekanga enkya nga mukungu mu gavumenti ye NRM abo babadde bakuuma position yaabwe mu opposition kukuuma bifo ku ludda oluvuganya nga bebakuumirawo gavumenti eriko akalimu bwe katuuka ne kakulakira abantu nga bakutegedde nga bw'olabye ono omukulu ebintu bikyukamu ntoniyo njogera ekindeke ki buli kimu mu Uganda mukimanyi kyeyoleka lwatu ani atamanyi nti abantu battibwa kumu eri atamanyi nti abantu bawambibwa oba eri atamanyi nti abantu baggweredde mu makomera ng'ekibavunaanibwa political affiliation byabwe ku kibiina ekivuganya particularly NUP okumanya nga Kyagulanyi Mukama amwagala nga gwatalitwala
abadde ne reference oba ebyokulabirako ebyangu mu lukuŋŋaana luno anokoddeyo ebigambo mutabani w'omumpembe generali byabadde nga ajjateeka ku mikutu emigatta bantu of which ne bali babadde abigamba nga babimanyiiko tebibadde byanjwanjwa tebivudde mu bire kubanga nabo babadde nga babigoberera nga babiraba ku mikutu gye yatuuka n'okubakolera apology nga abeetondera nga bagaba nange mumujjukira wano ku lw'Amerika yagamba Amerika yekweka Kyagulanyi ate enkeera ne yeetonda tweet n'agijjayo kati Bobi Wine abadde ne credible evidence eyali yabula politician yenna mu ggwanga okulumika omumpembe Tibahaburwa kinaava eri bakyeruppe bano abavujjirira mwami Tibahaburwa okumukuba omugongo oba okweyongerayo kikola kagenderere ng'omukadde akogga okukolagana naye naye wetwogererayo omumpembe generali atunula balinda okolanga mulambo gwa Kikere eyali agulabyeko nga gwevuunisa mbuulire ali ati emikono nga giri mu bire kubanga ekijja yakimanyi kyennyini kye baamukolera mu gy'ekinaana ng'alangira Amini n'Obote byennyini bye biri mu kumulangirwa kakati bwe tukompeyaringa Amini n'ono aliwo ani mubi bwe tukompeyaringa Obote n'ono aliwo ani mubi ennyo kuba atoona ebikolobero by'oli yabitripolinga ebikolobero by'abali byonna abigattakanywa n'abikwata nga kaganda ye n'abikola omulundi gumu olukiiko lw'e Geneva nga tetunnalugendamu nyongera oku appreciatinga baganda baffe abatukiikiridde mu lukiiko olwo mwebali nnyo mwebali edda temujjanga okwo we do not take your effort for granted we do not take your time for granted obudde bwammwe bubadde bwa muwendo nnyo bubaddemu amakulu mangi temujjanga okwo era ne wemuwulirayo akakubye konna bambi muyimukirangamu ng'eyategwa ogw'ekyayi embeera tugikuteeka nabwala era bwe tweyongera nga tutambula tuti obulamu bugenda kweyongerera ddala okutambula nga bwe twabubala Kamaroba ebigambo bya Lopu n'ebya Medadi akali amaggwa ndyoke nfundikire ne video ku bimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Bobi Wine byayogeredde mu lukuŋŋaana lw'e Geneva. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Robo Simambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. Okugenda kwa mwami Nsibambi ze kunnumye kubanga twetoddeko Museveni alabika nga yatusinga numbers afuba buli lunaku okusika okutwala batwala ffe abayina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye sikirabanga kyamagezi omuntu takugambanga nti gundi bwagenda tumuwonye mumuwonye mbadde mukola ki naye emyaka gino gyonna nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga mpa nnyo Jeno Mugisha muntu ekitiibwa kigambibwa nti bwe yali agenda okufuluma FDC yasooka kubira Dr. Besigye namugamba njagala kukulaba n'agenda amugamba nti teweekanga bino tobiwulirira ku radio ngenze ensonga zange ze zino naziri bwe nali nfuluma DP ne tiimu gye nagenda nayo nasooka kubira Honorable Norbert Mao ne twogera at length ne mugamba we have disagreed in principle nze nfulumye ekibiina ne mugamba saagala okirabire ku mawulire n'okutuusa olwaleero
njogera ne Honorable Norbert Mao on matters zitugatta ng'eggwanga bwe mba musisinkanye nga Minister wa Justice nga somebody gwe mmanyi gwe nkoze naye bwe bankuba naye tiyagasi mu mmotoka yange naki ekyo tekimpagiza byawe wagira tekinjagaza byayagala naye tusigala twogera olunaku lumu lugenda okukya nga byayagala byenjagala ebimu ng'ebyo bitugatta. Kale ebigambo ebyo tebigwana yadde okwongerwako ekirala kubanga Abaganda balugera nti akuddira mu luyimba taluwoomya. Katugenderewo mu vidiyo eno tuwulire ebigambo by'omukulu nga bw'abyogedde. Byonna nga bw'abyogedde mu UN kinaava eri bo okulondawo okukola kye baagala naye nga byonna bibagambye. Neba nefula nti babitegedde babimanyi. Sheikh Ashraf omulombi weddwa gwe tambudde naye munoonyeko ku namba yo eryawo ku mukono gwa kkono gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'atefuka malidaadi. Ntoniyo mbatadde abankuumire. Distinguished guests, freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy, and I'm very grateful to the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how he massacred hundreds of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election, imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison where they are languishing right at this moment. The military was deployed on our streets, shooting on spot whoever dared to challenge the criminality. It was under these circumstances that Museveni yet again declared himself winner of the election, this time with over 70% of the vote. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. I've said it before and I say it again, that I'll resurface at the right time in my country. I feel like the international community has abandoned us. They've ignored us and they've left us to the fate of dictators.
When I ran for president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against his own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained, and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Runyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media. And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent.
We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. I thank you for listening to me, for God and my country.